Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning everyone in the countries where it is in the morning now, and good afternoon to those in the countries which is in the afternoon now, and good evening to the countries where it's in the evening now, especially in the East Africa and some other parts of Africa. Welcome to our Sunday show, and today we are going to talk about the history about Valentine. But before we talk about the history behind the Valentine celebrations, the Valentine Day, we would have a news bulletin session which will proceed throughout the year, where we'll be having session where we'll be sharing some global news and from different countries and from different parts of the world, reflecting how the week has just ended and looking forward how the week is going to start. So starting with that, we are going to focus on how the world is moving on. So welcome, this is WC2 Radio, and I am Kahama, Emmanuel Peter. Yes, as you have been getting a bit of the nice song which you'll be getting every day on the news bulletin from the Voice of Hope, Tabora, Tanzania. Welcome, as we are going to focus on the global news, especially on the crisis which is going on in China following the outbreak of the coronavirus. As for the news which is now going on, as death toll rises above 1,600, Chinese media discloses 11 was aware of epidemic 2 weeks before alarm was sounded. So the death toll from China's controversial coronavirus epidemic jumped past 1,600 on Sunday, as the World Health Organization (WHO) praised the country's effort to contain the new disease, saying they have bought the world time and that other nations must make the most of it. France, meanwhile, reported Europe's first death from the infection, a Chinese tourist from Hubei province, where the disease known as COVID-19 emerged in December 2019. More than 24 countries have confirmed the cases, and several have suspended trade and trade links with China in a bid to contain the spread of virus. Tedros Adhanom G, a Director General of General Health, the Director General of WHO, urged government to step up their efforts to prepare for the virus, saying it's impossible to predict which direction this epidemic will take. So the agency is concerned by continued increase in the number of cases in China and by reports about the number of health workers who have been infected or died. Tedros said, criticizing what he called a lack of urgency in funding the response from the international community. At least that now is the direction of what's happening up to now in China following the crisis and outbreak of the coronavirus, which is a very serious disease, and it's really killing
people in China. And we are praying now for the country of China, and we are praying for the whole world so that we may have good health, because without having good health, then nothing can happen. Such a serious disease, which is really within a very short time, period of time, has killed thousands of people. Now we are really praying to see if God may help us so that our scientists may be able to discover what this virus is. And people are saying that it seems it was a virus created in a laboratory. People, they are saying it's just an outbreak of disease and all that. So we are not still sure of what is all happening, and the scientists are struggling to see whether they will get any means to cure or to treat, or at least to help the situation go down and the world goes back at peace. Yeah, so following that, we see also the issue in Southern Sudan, as the president offers compromise as government deadline looms, as Salva Kiir cuts number of states from 32 to 10, says he expects the opposition to also be prepared to compromise. Now is the president of Southern Sudan, which is the youngest nation in the world. So that the Southern Sudan's president, Salva Kiir, has said he would return to a system of 10 states from 32, a major opposition demand, paving the way for a united government and an end to country's ruinous civil war. So the compromise we have made today is a painful decision, but a necessary one if that is what brings peace. Kiir said in a statement on Saturday, I expect the opposition to be prepared to do the same, Salva Kiir said. So disagreement between Kiir and former rebel leader Riek Machar over the number of states are a contentious issue, because the borders will determine the division of power in the country, as well as failure to integrate different fighting forces have been major obstacle to complete the peace process. So when it gained independence from Sudan in 2011, Southern Sudan had 10 states as set out in its constitution, and in 2015 Kiir increased that to 28 and later to 32. Kiir had repeatedly refused to back down on the number of states, but has come under intense international pressure to compromise. Machar previously said he could not return to his previous vice president position if the status quo on state remained. So the president on Saturday said the country would now be divided among regional 10 states plus 3 administrative areas of Paibo, Ruang, and Abyei. The opposition welcomed the move, but also raised questions over the fate of Ruang, a key oil producing zone. In general, we welcome the decision taken by the president to take country to 10 states, said Emmanuel Peter, Machar's deputy spokesman, before adding, this is a win-win decision for the people, and we commend the president for his wise choice. Ben Marble, a political analyst based on South Sudan's capital, Juba, told different media, including Al Jazeera, that the peace move by President Salva Kiir is yet another long overdue decision in the interest of peace, unity, and to foster reconciliation for the destroyed social fabric, Marble said. So we see as also Southern Sudan is also trying to strive back to have a united nation, a state which is united, people who are integrated, and a government which is really working for the common end of all the citizens in the country. We see the president is really trying to struggle to bring everyone together, and as now they keep on talking on one table and agreeing in some of these major steps,
We also thank Pope Francis, His Holiness, for always being ready to push for the peace in Southern Sudan, as he has been trying to call these people, and he even sometimes went down and really kissed their shoes at least to push for the peace in this country. Thank them for that, and we are praying that they may be able to keep on seeing the goodness of peace. And one more lastly on the global bulletin news today, we'll share on the case of Burundi, where more than 6,000 bodies found in Burundi massive graves. So the remains of 632 victims, as well as thousands of bullets, were recovered in 6 mass graves in Karusi province in Burundi. So the reporters are saying that authorities in Burundi have announced the discovery of more than 6,000 bodies in 6 mass graves, and the findings in Karusi province are the largest since the government launched a nationwide excavation in January. Pierre Claver Ndayikariye, chairman of the country's Truth and Reconciliation Commission, told journalists on Friday that the remains of 6,032 victims, as well as thousands of bullets, were recovered. Clothes, glasses, and rosaries were used to identify some of the victims. Referring to 1972 massacre, which is believed to have targeted people from the Hutu ethnic group, Ndayikariye said families of the victims were able to break the silence that was imposed 80 years ago. You can imagine people would be able to discover the bodies of their relatives after 80 years being in the grave, but then they would see the glasses, they would see the rosaries, and they would realize these are our relatives. What a miracle, what a serious power of God. Someone is lost 48 years, imagine, was in the grave, but at least God would still keep the identity, and people would understand this. So, as it is said that the country has suffered colonial occupation, civil war, and decades of intermittent massacres. The government-run commission was set up in 2012, 2014 to investigate atrocities from 1885, where foreigners arrived in Burundi, until 2008, when a stalled peace deal to end the civil war was fully implemented. So far, it has mapped over 4,000 mass graves across the country and identified more than 100,000 and more 42,000 victims of violences. Burundi's population is divided between the Tutsi and Hutu ethnic groups. Its civil war, which killed over 3,000 people before it ended in 2005, had ethnic overtones. So the Commission's mandate does not cover most of the rule of current President Pierre Nkurunziza, who took office in 2005. In 2015, Nkurunziza campaign for third term plunged the country into violences and led to an enduring political crisis. In 2018, he surprised observers when he announced he would not seek another term in office, despite a new constitution adopted by referendum, allowing him to so do in the following term. So the United Nations has warned that human rights abuse may increase again before election schedule for May this coming 2020, as things are moving on. So we are still praying for the peace of the world, as we see many crises are just increasing now. And if you make a thorough follow-up, you will realize there are so many crises happening now all over the world, and in many countries in Africa, civil war and things of that kind are really, really increasing. So we are praying for the peace of the world, and we hope things are going to be better. So welcome, as we are going to discuss today
about Valentine. As we earlier said, the history of the Valentine. What is Valentine? Where did it came from? What is the motive behind all this? And who really brought this idea and this ideology of Valentine? So welcome, and I hope we're going to share a lot on this day. Yeah, Valentine is an historical event which in the real essence is a Saint Valentine's Day, which is also known as the Valentine's Day or the Feast of Saint Valentine. It's observed on February 14th each year. It is celebrated in many countries around the world, although it remains a working day in most of the world countries. St. Valentine's Day began as a liturgical celebration of one of more early Christian saints and named Valentinus. Several martyrdom stories were invented for the various Valentines that belonged to February 14th and added to a later methodologies as the events in the church. A popular geographical account of Saint Valentine of Rome states that he was imprisoned for performing weddings for soldiers who were forbidden to marry and for the ministering to Christians who were persecuted under the Roman Empire. That it is said that this father or the priest, Father Valentine, he would try to celebrate marriages in secret because of the order of the emperor by those days that he was not supposed to, young men were not supposed to marry. So for him he saw like, why should people be stopped from marrying? The emperor wanted that young men were supposed to serve in the military so that the Roman Empire would be able to conquer the world. So if young people would marry again, they would now start concentrating for their families, wives and whatever. So for him, that was another idea which he was like, he was not ready for. So the emperor banned weddings and marriages, and this priest saw it was not appropriate for these young men and women to be banned from having marriages. So he started celebrating them. So, but this is further elaborated that according to legends, during his imprisonment, he held the daughter of his jailer, Asterius. An embellishment to this story states that before his execution he wrote her letter signed "Your Valentine" as a farewell. Today, St. Valentine's Day is an official feast day in the Anglican Communion as well as in the Lutheran Church. The Eastern Orthodox Church also celebrates the Valentine, the St. Valentine Day, albeit on July 6th and July 30th. The former date in honor of the Roman presbyter Saint Valentine, and the later date in honor of Hieramata Valentine, the bishop of Intama, the modern Tani, in those days. So in Brazil, the Dia de São Valentine is recognized on June 12th. That is according to the history. But indeed, it is said that the day was first associated with the Roman romantic love in the psyche of Godfrey Chaucer in the High Middle Ages, when the tradition of country love flourished. In 19th century's England, it evolved into occasion which
lovers expressed their love for each other by presenting flowers, offering confectionery, and sending greeting cards known as Valentine's cards and things of that kind. And the Valentine's Day symbolizes that they are used to include the heart-shaped outline doves and figures of winged capped. Since the 19th century, handwritten valentines have given away to mass produced greetings cards in the world. So numerous early Christian martyrs were named Valentine, and the Valentines honored on February 14th are Valentines of Rome, or Valentinus Presbyterian, and the related names, and the Valentine of Temi, or the Valentines, especially Intermarnenses. And the Valentine of Rome was a priest in Rome who was martyred about 496 Anno Domino and was buried on the Via Flaminia. So the relics of Saint Valentine were kept in the church and the catacombs of Saint Valentino in Rome, which remained an important pilgrim site throughout the Middle Ages until the relic of Saint Valentine were transferred to the Church of Santa Prassede during the pontificate of Nicholas VI and the Fourth. So the flower-crowned scar of Saint Valentine is exhibited in the Basilica of Santa Maria in Cosmedin, Rome. Other relics are found at Whitefriar Street, Carmelite Church in Dublin, Ireland. Valentine of Temi became Bishop of Intermar, modern Temi, about 197 AD, and is said to have been martyred during the persecution under Emperor Aurelian. He is also buried on the Via Flaminia, but in a different location than the Valentine of Rome. So his relic are the Basilica of Saint Valentine in Temi, or the Basilica de San Fra Valentino. Jack B. Rush states that abstracts of the acts of the two saints were in nearly every church and monastery under the churches in Europe. The Catholic Encyclopedia also speaks of the third saint named Valentine, who was mentioned in early methodologies under the dates of February 14th. He was martyred in Africa with a number of companions, but nothing more is known about him. Saint Valentine's head was preserved in the Abbey of New Minster, Winchester, and venerated. February 14th is celebrated as St. Valentine's Day in various Christian denominations. It has, for example, the rank of commemoration in the calendar of saints in the Anglican Communion. In addition, the feast day of St. Valentine is also given in the calendar of the saints of the Lutheran Church. However, in a 1968 revision of the Roman Catholic calendar of saints, the feast day of St. Valentine on February 14th was removed from the general Roman calendar and relegated to a particular local or even national calendar for the following reasons: that though the memory of Saint Valentine is ancient, it is left to a particular calendar, since apart from his name nothing is known of Saint Valentine except that he was buried on the Via Flaminia on February 14th. So, but still, on top of that, we believe he has been the saint for one reason, that it is said that the note he gave to the lady of the person, that lady was a bride, and that lady
was a blind lady. She was a blind person, but when she received that Valentine notification for Be My Valentine, then she regained her sight. So it was it is said that was one of the reasons as why this person was called a saint, and also it was really made as an important day for the church. So the feast day is still celebrated in Bolzana or Malta, where relics of the saint are claimed to be found, and also throughout the world by traditionalist Catholic who follow the older pre-Second Vatican Council calendar. In the Eastern Orthodox Church, St. Valentine's Day is celebrated on July 6th, which is St. Valentine's Day, and the Roman presbyter is honored. Furthermore, the Eastern Orthodox Church observes the same feast day, Valentine, Bishop of Inter Amna, on July 30th. So that is briefly about what the history of St. Valentine is. But now the question comes is, what is this Valentine today? How are people celebrating it? How are people living this day in our present moments? We are all witnessing people are giving each other as the tradition has proposed. People offer flowers to each other. People send greetings. People have times out. People share a lot. It's also a moment for where people start their relationship. It's the moment also where people end their relationship. It's the moment where people even plan for bigger things for the future. But does it mean Valentine should be only on this one day, or Valentine should be always there with us? It's important to remember that Valentine should not be only for one day, but Valentine should always be there. Like Valentine is only there to remind us that in our lives, it happens that we love people. We love them with all our hearts. We love them with all our minds, and we love them with everything we have. Not only those who are intimate partners, not only those whom we share with them maybe sexual relationships or whatever, but this goes beyond that. It's even godly relationship to us, that we should sit down and think that God gave us a lot. God gave us life. God has given us a lot of things because He loved us. We should also do the same to our brothers and sisters, to our families. It's the moment when you should sit down and reflect. How do we help our relatives or brothers and sisters who are in need and who are not even able to get something to eat? So it's our day when we should sit down and think, how should we go and support people out there? How should we go and give support to the people in need and related things? So it's important for us to sit down, redefine how do we think, how do we define, and how do we go about these things of love and relationships among ourselves. But for those who are maybe in marriage life and things of that kind, it's also a moment for them to sit down and try to reflect. How far have they gone through the journey of marriage? How far have they gone through the journey of relationship and things of that kind? The moment for them to reconcile, the moment of them to remember where did they start, where are they, and where do they want to go for the goodness of themselves, for the goodness of their families. As it's a special day for us to embrace love, for us to embrace each other, to support each other, and give a hand to each other. We have to remember staying together as a wife and husband or partners. It's not easy because we have our differences, we have issues and all that. But then coming together is still the best idea, and that's what it means by calling that love in its real meaning. So the meaning of love should really base on the real aspect of our lives, forgiving each other, helping each other, supporting each other, and even seeing how the future can stand where we are still together.
We see many marriages in our days. People, they celebrate their wedding today, and within a week, everything is already ended. So it's a question, why do people go for marriages? They incur a lot of costs, but within no time, everything has been already torn apart. We really need to find out if there is a need of us to restructure and re-find out our ways before we go for marriages in the claim of love, and within no time, things goes apart. We need to find out, are we coming together because of lust, or it's really because of love? Are we really coming together because of love, or it was just some sexual feelings towards each other? Are we really coming together because we are really determined to be together as in the days of goodness and sufferings, or we do not even know the meaning of all those? I think for me, it's better to find a way for people to even be introduced to the legal part of these terminologies. People to be introduced to the world of knowing what is the weight of the words they are saying, what is the weight of the terminologies they are sharing. As in, when they say, I'll be with you in my days of happiness and sufferings, do they understand? You marry someone today, she's having a very beautiful face, but tomorrow she gets an accident, she gets all the problems, she can't walk, she can't do whatever. Will you still keep on loving? Will you still keep this person in love as the way you were the first day of your wedding and all that? So there are a lot of challenges. I think the church should even give a period, even a time of 1 year, for people to discuss, being trained, being taught, and things of that kind, so that they may be able to understand the weight of what marriage is, the terminologies and whatever mean. Otherwise, love will remain into a serious challenge if things are not going to be put in really good order. Otherwise, thank you, and I am wishing you a good moment as we are going to share more about this topic in the coming days. This is Emmanuel Peter, and this is WCT Radio. Thank you. Hello, habari, tumsifu Yesu Kristu. Karibu katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo, na siku ya leo tutakwenda kuongelea kuhusu siku kuu ya wapendanao duniani kama inavyoadhimishwa kila mwaka tarehe 14 mwezi wa pili. Na katika kuyakumbuka hayo, tutaangalia katika historia, siku hii ilianza lini, ilianza wapi, na imefikaje pengine mpaka leo. Basi watu wanaendelea kusherehekea siku hii. Lakini basi, kama tulivyoona, ni vema katika kila kipindi chetu, cha Jumapili, tutaanza kwanza na kupeana walau kwa muhtasari habari 2-3 katika nyanja za kimataifa, ama Global News Bulletin, kuona kama tunajifunza nini kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ni yapi ambayo yamejiri kutoka katika kona tofauti za dunia, kwa maana ya barani Afrika, Amerika, Ulaya, lakini basi pamoja na mabara mengine kama Asia na nchi nyinginezo duniani. Kumbe basi, katika siku hii ya leo, katika kipindi chetu hiki, kwanza tutapaswa kusikia taarifa mbalimbali kutoka katika mabara mbalimbali ili kujua nini kinaendelea. Alafu basi baada ya hapo tutarudi katika kipindi chetu na kujadili kuona nini maana ya siku ya Valentine, ilianza wapi na mbona watu wanaendelea kusherehekea, au pengine ni nini muunganiko ama ni nini uhusiano kati ya siku kuu hii na kanisa Katoliki ama na makanisa mengine. Kumbe karibu tuweze kuwa pamoja katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, na hii ni WCT Radio, na mimi ni kama Emmanuel Peter.
Yes, Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Wimbo mzuri sana ambao unatukumbusha kwamba ni vizuri kuendelea kuitunza amani yetu, si tu amani ya nchi ya Tanzania, lakini pia amani ya dunia nzima. Pasipokuwa na amani, matunda yote ya upendo, furaha na hata matumaini hayawezi kuwa na sehemu ya kutumika, sio tu katika nchi kama Tanzania, lakini dunia yote. Karibu katika kipindi chetu cha leo, na hivyo basi tutaanza na kukushirikisha taarifa ya habari kutoka nchini China, ambako dunia imekuwa ikipata shida na janga kubwa ambalo limekuwa likiendelea sasa la ugonjwa huu wa virusi vya corona. Mpaka sasa taarifa zinasema idadi ya watu karibu 1,500 wamekwisha fariki kutokana na maradhi ya ugonjwa huu wa corona, ikiwa kuna mtu mmoja ambaye ameripotiwa kufariki nchini Ufaransa, akiwa ni mtu wa kwanza kufariki katika bara la Ulaya ambaye amefariki na ugonjwa huu wa corona. Inasemekana sasa mtu huyu ambaye alikuwa ni mtu mzima na mtalii katika nchi ya Ufaransa amefariki kutokana na kuwa na maradhi hayo ya virusi vya corona, na inaonekana pia ni janga ambalo sasa limekuwa likileta shida kubwa sana kwa nchi zote za Pasifiki, Asia, lakini hasa nchini China kwenyewe ambako watu karibu 1,500 sasa wamekwisha poteza uhai. Mtu huyo ambaye ana umri wa miaka 80 ni mwanaume na alikuwa anatoka maeneo ya kati katika ukanda wa Hubei ama Hubei province. Kumbe amefariki na ugonjwa huo tarehe ya 16 mwezi wa pili huko nchini Ufaransa, kama ilivyoripotiwa na waziri wa afya Bi Agnes Bazin alipokuwa akiongea na watoa na waandishi wa habari. Kumbe moja ya majanga ambayo ni makubwa sana katika siku hizi za karibuni, na dunia imekuwa ikihangaika sasa kuhakikisha ugonjwa huu hauendelei kuleta madhara, lakini bado mpaka sasa hakujawa na matumaini makubwa ya kuona kama ugonjwa huu unaweza aidha ukapata tiba, ama ugonjwa huu unaweza ukapata kinga ama namna nyingine yoyote kama hiyo. Kumbe Umoja wa Mataifa kupitia kitengo kinachohusika na masuala ya afya ama World Health Organization WHO, basi wamesema na kuipongeza China kwamba imejitahidi sana katika kupambana na magonjwa na ugonjwa huu wa hatari wa virusi vya corona, ingawa bado juhudi za kimataifa zinahitajika katika kuendeleza kupambana na ugonjwa huu, ili basi kuweza kuikinga dunia na kuifanya dunia iwe salama. Pamoja na juhudi hizo zote, bado ugonjwa huu unaendelea kuwa ni hatari, na wito umetolewa kwamba tunapaswa kuendelea kuona ni namna gani tunaweza tukaimarisha usalama wa watu. Ingawa vyombo mbalimbali vya habari vimeweza kusema kwamba inaonekana kuna watu walikuwa na taarifa za kuhusu ugonjwa huo siku chache kabla ya ugonjwa huu kuweza kulipuka, na ni chombo kimoja cha habari cha nchini China ambacho kinajulikana kwa jina la X1 ama kwa Kilatini unaweza kusema ni 11. Wao walikuwa na taarifa ya kwamba inawezekana ugonjwa huu ukawa ukalipuka nchini China wiki mbili kabla ya hapo, na hiyo imeripotiwa na rais wa XI ama hii utakavyoweza kuita. Kumbe bado tunaendelea kufuatilia na kujua nini kinacholeta shida na ugonjwa huu utaendelea vipi. Basi
tukiwa tunaendelea kuliona hilo, tunaona pia leo katika historia, bado katika taarifa mbalimbali, nchi ama taifa ambalo bado ni changa kabisa duniani, taifa la Sudan Kusini, kupitia rais wake ambaye yeye alikuwa ametoa pendekezo ambalo lilikuwa ni la kupunguza, badala ya kuwa na mikoa ama states ama province 32 katika taifa hilo, basi alipenda kurudisha mipaka ya zamani ya taifa hilo ambayo ilikuwa na mikoa 10. Lengo ilikuwa ni kuendelea kuimarisha umoja na serikali ya umoja kwenye taifa lao, kupunguza migogoro ambayo imesababisha kuwepo kwa vita vya kikabila, lakini pia mauaji ya watu wengi. Kumbe aliona ni vema kuweza kutoa pendekezo hilo, kupunguza mikoa kama mwanzo ilivyowahi kupendekezwa na mpinzani wake ambaye ni bwana Riek Machar. Lakini basi pamoja na hayo, tunategemea kuona kwamba nchi ya Sudan Kusini itaendelea kuimarika katika masuala ya amani, ambayo imekuwa ni changamoto kubwa, na viongozi wengi duniani wamekuwa wakipambana sana kuhakikisha amani inapatikana katika taifa hili changa duniani, ambalo limejipatia uhuru wake kutoka nchi ya Sudani, nayo kujitenga kujiita Sudani ya Kusini mwaka 2011, na mpaka mwaka 2015 basi taifa hilo lilikuwa limeshatengeneza mikoa yake 28 na baadaye ikaifanya kuwa mikoa 32. Kumbe hayo yote yameendelea kuendelea, lakini zaidi rais huyo wa Sudani Kusini ameendelea kusisitiza na kusema angependa kuona kama wangeweza kugawa nchi hiyo katika states ambazo ni mikoa ya kiutawala ile ambayo tunasema administrative areas, ambayo ni katika administrative ya kwanza ni katika eneo la Pibo, eneo la pili ni Ruweng, na eneo la tatu ni Abyei. Kumbe hayo yote lengo lake ni kuendelea kuimarisha amani na usalama wa taifa hilo la kusini la Sudani Kusini. Lakini basi zaidi tukiendelea kuyaona hayo yanayoendelea huko Sudani Kusini, kumeendelea kuwepo kwa vita vya wao kwa wao ambavyo vimeibuka ndani tu ya miaka 2 baada tu ya uhuru wa taifa hilo, na mpaka sasa nimekushasababisha vifo vya watu wasiopungua 400,000 na wengi zaidi kuweza kupoteza makazi yao na kuharibu pia miundombinu. Hivyo hii imesababishwa kudhoofika kwa uchumi na pengine nchi kuendelea kuwa na majanga mbalimbali, ikiwemo ni pamoja na njaa na crisis nyingine ama na hatari nyingine kama hizo. Kumbe tunaendelea kuwaombea pia na wao, ili basi waweze kuimarika katika kulinda usalama na amani ya taifa lao, ili waweze kubakia salama. Zaidi tuone pia kile ambacho kimetokea huko katika nchi ya Burundi, katika mkoa wa Karusi, ambako karibu miili ya watu 632 ambao ni wahanga wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1972 imeweza kupatikana katika makaburi mbalimbali ambayo yameanza kufukuriwa huko nchini Burundi. Miili hiyo karibu 6,000 ilikuwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja, na yote inaonekana kwamba ni miili ambayo ilizikwa wakati wa machafuko ya mwaka 1972, miaka 48 sasa karibu iliyopita. Haya yote yameweza kujulikana huko Karusi, mkoa wa Karusi, ambako kaburi hilo ambalo lilikuwa limefukuriwa na serikali katika mpango wake wa kufukua makaburi ambao ulianza Januari mwaka huu, kupitia mwenyekiti wa kamati hiyo ya kutafuta ukweli
na maridhiano ya taifa hilo alipokuwa anaongea na waandishi wa habari siku ya Jumamosi, Bwana Pierre Claver Ndayikariye alisema kwamba miili karibu 632 pamoja na maelfu ya risasi zimeweza kupatikana zikiwa zimefukiwa katika makaburi mbalimbali ya pamoja. Lakini zaidi watu waliweza kuwagundua baadhi ya ndugu zao kupitia nguo walizokuwa wamevaa, miwani, lakini basi wengine pia waliweza kuwatambua ndugu zao kupitia rozari walizokuwa wamezivaa huko. Kumbe haya yote yanakumbukwa kupitia hayo mauaji ya mwaka 72 miaka 48 iliyopita. Hili nalo ni swali lingine la kumshukuru Mungu sana, pamoja na kwamba watu waliuawa na miaka mingi imepita, lakini unaona mtu bado anaweza akakumbuka kwamba huyu ni ndugu yangu alifariki akiwa amevaa rozari hii, huyu ni ndugu yangu alifariki akiwa amevaa miwani hii, huyu ni ndugu yangu alifariki akiwa amevaa nguo hii. Hili ni swali lingine la ajabu sana, na unaweza ukaona kwamba tunasema damu ni nzito kuliko maji, na kumbe Mwenyezi Mungu bado anaweza akaendelea kutufunulia yale ambayo hata hayawezekani. Kumbe serikali sasa inaona kwamba ni bora imetengeneza mamlaka ama commission ambayo itashughulika na ufuatiliaji wa visa mbalimbali vya unyanyasaji na mauaji kutoka miaka 1885, wakati nchi hiyo ikiwa chini ya utawala wa wageni mpaka hapo mwaka 2008, ambapo mkataba wa maridhiano wa amani na kumaliza vita vya kikabila uliweza kufikiwa katika utekelezaji wake uliokamili. Lakini mpaka sasa watu karibu 4,000 wameweza kufukuliwa katika makaburi ya pamoja mbalimbali nchi nzima na kuweza kutambuliwa na ndugu zao, lakini zaidi ya watu 142,000 wahanga wa mauaji hayo pengine wao taarifa zao bado hazikuweza kupatikana. Lakini zaidi ni kwamba katika taifa hilo la Burundi, mgawanyo mkubwa wa makabila ulikuwa ni wa kabila la Watutsi pamoja na Wahutu, ambao daima walikuwa na vita hivyo vya miaka ya 72, na zaidi ya watu 300,000 waliweza kupotea ama kuuawa kupitia hayo machafuko ya kikabila. Hivyo commission hiyo ambayo ilitengenezwa sasa inashughulika na masuala mengi ambayo ya ufuatiliaji na matatizo mbalimbali na visa hivyo mpaka kufikia mwaka 2005, kabla Rais Pierre Nkurunziza aingie madarakani. Rais ambaye alibadilisha katiba na kuweza kupata nafasi ya yeye kuongeza muda wa kuweza kuwa madarakani, lakini ametamka yeye mwenyewe mwaka 2008 na kusema kwamba sasa sitafanya chochote tena baada ya term hii, basi nitawaachia wengine na mimi nitakwenda kufanya shughuli nyingine. Pamoja na hayo yote, bado Umoja wa Mataifa umeendelea kutoa wito wa kwamba watu wawe makini, na vinginevyo kunaweza kukawa na machafuko zaidi hata kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Mei mwaka huu, kwani bado viashiria mbalimbali vya ukiukaji wa haki za binadamu umeendelea kuonekana katika taifa la Burundi. Kumbe hayo ni baadhi tu ambayo tumependa kushirikisha katika siku hii ya leo. Sasa nikukaribishe moja kwa moja ili basi tuweze kushirikishana yale ambayo tulisema tutashirikishana, kwa maana ya nini maana ya siku kuu hii ya Valentine, historia yake kwa kifupi na mambo mengine kama hayo. Karibu. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ndio, Tanzania yetu ndio nchi yenye furaha.
Basi karibu tuweze kushirikishana, kujadiliana na kukumbushana nini maana ya siku hii ya Valentine. Historia inatuambia kwamba siku ya Valentine ama Valentine Day asili yake ni kutoka dola la Warumi. Ni siku ya kumbukumbu ama Memorial Day, na sehemu nyingine ni Festum, maana yake siku kuu ya daraja la kwanza, kwa kumkumbuka Padre Valentine aliyeuawa na utawala wa Kirumi, sababu ya kutetea waumini wake kufunga ndoa badala ya kuishi maisha ya kimada ama vimada tu. Lakini siku hiyo imeenea sana katika nchi za magharibi ama ughaibuni, na baadaye karibu sehemu kubwa ya ulimwengu huisherehekea kama siku ya mapenzi, kinyume cha dhamira ya Mtakatifu Valentine ambaye alikuwa ni padri. Watawala wa dola ya Kirumi walikuwa na fikra za kueneza dola ya Kirumi duniani kote, na hivyo vijana hawakutakiwa kuoa ili wawe huru muda wote kwenda vitani kupigania nchi yao ama dola la Kirumi. Wakiona watawala hao wa Kirumi, wakiona hawangekuwa na uhuru wa kuwatumia vijana hawa kwenda vitani, bali pengine vijana hawa wangeweza kuwa na muda mwingi na masuala ya familia zao, watoto wao na wake zao, wakaona vijana wengi watengenezwe katika mtindo wa kuwa vimada tu, kitu ambacho kingeweza kuwa rahisishia matumizi ya hawa vijana katika kutafuta ukuu wa dunia hii na si matakwa mengine. Kitu ambacho kanisa Katoliki liliona si sawa ni kuwanyima watu kuishi misingi ya imani yao, kuwanyima watu uhuru wa kuabudu, lakini pia kufurahia, na pia hata ni kinyume cha maandiko matakatifu kwamba binadamu aliumbwa na akaambiwa endeni ulimwenguni mkaijaze nchi. Lakini zaidi hayo yalikuwa ni maagizo ambayo yalikuwa ni kinyume kabisa, na yalikuwa ni kubatilisha mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu na sio ustaarabu. Basi akawa padri huyu akawa anafungisha ndoa kwa siri kwenye makatakombe ambayo ni mahandaki chini ya kanisa, ambako kuna sehemu za ibada kwa watu wachache, na yeye alifanya hivyo kwa vile aliona ni vema kufungisha ndoa katika siri, kwani angefungisha ndoa ile katika mazingira ya hadharani ilikuwa ni kukiuka amri ya wakuu wa dola ya Kirumi, hivyo ingeweza kumletea shida na madhara makubwa. Baadhi ya watu walifichua siri hiyo, hivyo Padre Valentine alishikwa na dola ya Warumi na kuuawa kama shahidi mfiadini kwa ajili ya kutetea waamini wake wafunge ndoa badala ya maisha ya ngono zembe bila kuwa na ndoa. Hivyo Wakristo wakaona ni vema kuweka siku ya kumbukumbu ya Padre Valentine kama mfiadini, sababu ya kutetea maisha ya wanakanisa kuwa wanandoa. Ikaonekana katika kanisa katika nchi za magharibi na hata duniani kote, ambako wanakanisa wanamkumbuka mtakatifu Padre Valentine. Kumbe ni kitu ambacho kilianza katika mfumo huo. Basi baadaye ikapelekea na watu hata wasio na imani ya Kikristo kama siku kuifanya siku hiyo kuwa siku ya kumbukumbu yao katika masuala ya mahusiano, kama vile Padre Valentine alivyotetea ndoa. Kumbe ikawa ni sehemu ya watu kuona wanapitiaje maisha yao ya ndoa, ama wengine kuwaza maisha ya ndoa, wengine kufurahia maisha ya ndoa na vitu vingine kama hivyo. Lakini maudhui ya siku hiyo kwa wasio wana kanisa imechukua maana nyingine ya kwamba ni siku ya wapenda nao, hata kwa wasio wanandoa, bali ili mradi wanapendana, kitu ambacho ni kinyume cha malengo ya mfiadini Padre Valentine aliyetaka vijana wafunge ndoa badala ya kuwa na hawara tu ama vimada.
Kumbe hiyo kwa kifupi ndio imekuwa hivyo. Lakini zaidi ukifuatilia katika historia inaonesha siasa ya dala ya Warumi ilikuwa na mfumo wa kufikiria zaidi faida ya kutanua himaya badala ya kufikiria maisha ya wananchi, hasa vijana wanaishije hapo baadaye. Halikuwa na mtazamo wa kufikiria linakuzaje taifa lake lenyewe kwa watu wake lenyewe, lakini zaidi lilifikiria kukuza taifa lake kwa kwenda kuchukua watu wengine na mali za watu wengine, kitu ambacho ilikuwa ni mtazamo ambao si sawa. Lakini siku hii ya Valentine inatukumbusha kwamba si siku ya mapenzi bali ni siku ya kumbukumbu kwa wanandoa. Maudhui ya historia hii ni kukazia ndoa badala ya kufanya ngono zembe, na pengine sio siku ya kuhimiza watu kuwa na mahusiano yasiyokuwa na tija. Kumbe hiyo ni historia, na huo ndio mwanzo na mwanga msingi wa siku kuu hii ya Valentine, ambayo katika mwezi wa pili basi ni moja ya siku kuu ambazo zinavutia wengi, zinatumia gharama kubwa duniani. Ukiangalia keki zinazotengenezwa, maua yanayouzwa na kununuliwa, gharama zinazotumika katika mahoteli katika siku kuu hiyo ya Valentine ni gharama kubwa, na pengine unaona na kujiuliza siku hii ina maana gani. Hivyo nasi tunapaswa kuitafakari siku hii sasa katika mazingira yetu ya siku hizi za leo na katika uhalisia wa haya yote. Je, maisha ya ndoa yana thamani gani? Maisha ya ndoa bado yana maana ile ile, ama maana ya ndoa imekuwa tofauti? Sasa kinachochukua sura ya siku hiyo tu ni mapenzi, watu kukutana, kupanga mipango ya kuwa na mahusiano kwa sababu ya hisia tu za kimwili, ama ni kuwa na mipango ya maisha kadiri ya miongozo ya vitabu vyetu mbalimbali vya dini. Kumbe tutajaribu kuona ndoa zimekuwa zinafungwa katika zama zetu hizi, kwa maana hiyo ikiashiria watu wanapendana. Lakini kinachosikitisha zaidi ni kwamba watu hawadumu katika ndoa hizo. Vita na magomvi yamekuwa mengi, ndoa zimekuwa zinavunjika, lakini na machafuko mbalimbali yamekuwa yakiendelea kutokea kupitia ndoa hizi. Watoto wamekuwa wakiachwa na kuhangaika na kuteseka peke yao kwa sababu wazazi wameachana, na mazingira na maisha mengine kama hayo. Swali linakuja, je, tunakosea wapi? Watu wanapokwenda kufunga ndoa wanakubaliana kwamba mimi nitaishi na huyu mtu katika maisha yangu siku zangu zote mpaka siku utakapokufa. Lakini inakuwaje watu wanafunga ndoa leo na baada ya siku chache wanaachana? Kuna maswali mengi, lakini pengine tutajadili katika vipindi vinavyokuja. Leo kitu ambacho tungependa kujikumbusha ni hiki: tunapaswa kutambua kwamba upendo wa kweli una gharama. Upendo wa kweli ni upendo ambao unahitaji jicho la pili. Ni upendo ambao daima unaongozwa na huruma katika nafsi ya mtu. Ni chombo kinachoongoza, ni chombo kinachobeba mioyo ya watu, ni chombo ambacho ndicho kinachoweza kusaidia watu kufika mahali fulani, kinachoweza kuwasaidia watu kuongea kwa namna fulani. Na hii pengine si tu kwa wale ambao wanaishi maisha ya ndoa, lakini ni chombo kinachoweza kusaidia familia pia, kama kukaa chini kutafakari, nawezaje kuwasaidia ndugu zangu, nawezaje kuwasaidia watu wenye uhitaji, nawezaje kwenda barabarani kuona walio na shida mbalimbali na kuwasaidia. Ni chombo ambacho kinaweza kuwasaidia viongozi wa serikali kuwathamini wale wanaowaongoza, wale walio wahitaji. Kumbe ni nafasi nyingine ya kutafakari kwamba upendo wetu ni wa namna gani, upendo wetu mwelekeo wake ni upi, na upendo wetu unaweza kununuliwa ama kuuzwa ama kubomolewa na nini. Lakini tunaambiwa kwamba ikiwa kweli tunampenda yeye aliyetuumba, tutayashika yale aliyotufundisha. Sisi kama Wakristo, hasa naamini hata katika dini zote, kwamba nguzo ya msingi ni upendo. Na ndivyo hata maandiko matakatifu yanavyotuambia kwamba katika vyote na katika yote
Upendo ukiwepo, kila kitu kinapatikana. Tunasisitizwa na kuhimizwa kwamba upendo wetu uwe katika nafsi na usiwe katika yale yaliyo haja za nafsi zetu tu kwa nyakati fulani, lakini daima ikawe ndio ngao, ikawe ndio nguzo ya kutuongoza sisi kusimama katika kutekeleza yale yote yanayotupaswa. Tunafikiria kwamba kwa sababu kumekuwa na changamoto mbalimbali katika maisha ya ndoa, ni vema kanisa likatengeneza utaratibu wa kuwafundisha watu pengine kwa muda hata wa mwaka mzima waweze kujitathmini kwamba tunapotaka kwenda kufunga ndoa maana yake nini, vile viapo tunavyokula vina maana gani, kuliko kufungisha watu ndoa kwa haraka alafu siku chache zinazofuata wanarudi ndio tunaanza kuwafundisha unajua sasa misingi ya kanisa iko hivi, ndoa zinapaswa kuwa hivi, maisha yanapaswa. Tuwafundishe kwanza misingi ya ndoa na wao wajitathmini pengine hata kwa muda wa miezi 6 ama mwaka mzima, na waone je, kweli wako tayari kuishi pamoja kama mume na mke kwa miaka yote ama vinginevyo. Tusipoweza kusaidia watu kuyatafakari mambo haya makuu ya Mungu, wataingia katika maisha ambayo mwisho wa siku hawawezi kuyaishi, kwa sababu ni maisha ambayo yana changamoto nyingi, yana vita kubwa, na pengine huwezi hata kutoka baada ya kuwa umeingia. Hivyo tunawakumbusha vijana wote, tunawaombea vijana wote ambao wako katika mahangaiko ya kutafuta ndoa, wako katika mahangaiko ya kutafuta maisha, wako katika mahangaiko ya ndoa zao kuzitetea na kuzilinda baada ya kuwa wameishafunga ndoa, lakini maisha ni ya changamoto. Tuendelea kuwaombea pia, na kama ilivyo kwa maombezi ya Mtakatifu Valentine ambaye alikuwa ni padri, basi na wao waweze kuimarika na kuweza kudumu katika miito hiyo na katika agano hilo ambalo aliliweka kwa Mungu. Tunawatakia wote kila jema, na pengine wale ambao pia wanatamania maisha hayo waweze kukumbuka siku zote wakiwa katika ndoa wanapaswa kuishi hiyo Valentine. Valentine sio kwa siku moja, lakini iwe katika maisha yao siku zote na katika utendaji wao katika siku zao zote za maisha, kwa sababu ukifanya Valentine kuwepo katika kwa siku moja tu katika maisha yako, kumbe utaona baada ya Valentine utarudia katika maisha yale yale ambayo pengine hayawezi kukusaidia kitu chochote kabisa. Kumbe huo ndio wito wetu, kwamba tunatamani vijana, familia, wazee na kila mtu ambaye tayari amekwisha ingia katika maisha haya ya ndoa, basi adumu katika ndoa kwa maana ya kuiheshimu na kuipenda na kuithamini. Mpende mke wako, mpende mume wako, ili mdumu katika Valentine yenu ya siku zote.
anahakikisha wazazi wake ataambatana na mumewe, hawa wawili watakuwa mwili mmoja, kwa neema moja washirikiane kwa pamoja. Hawa wawili watakuwa mwili mmoja, kwa neema moja washirikiane kwa pamoja. Nakupenda mpenzi wangu ulivyoumbika, nakupenda katika viumbe umezidi wote, nakupenda nimekuchagua uwe wangu, nakupenda kifo tu kitutenganishe, nisamehe nikikukosea unisamehe, nisamehe mpenzi, nisamehe mimi ni mwanadamu wanasema nahiko, nisamehe ninaomba nisamehe mpenzi, asante kunichagua niwe wako, asante umetimiza ahadi ya ndoa, asante nitajitahidi niwe mwaminifu, asante mpenzi wangu, asante. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.